Kunisikiza. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the clergy, the Governor of Makueni County, the CS's present, leaders, Amjambo. Amjambo tena. God is good. And all the time, and that is nature. Wow. Nenita wakawaya, mbunge wa Mwala. Your Excellency, I want to take this opportunity to welcome you to Makueni and by extension Ukambani region. Allow me to single out our Bishop Kariuki. Is a courageous man, a man of wisdom, a man who is also your friend, and a man who stood with you when it matters most. Nataka nikushukuru sana, Bishop. I've had to take a bit of time to understand who you are, na nataka nikushukuru sana mbele ya watu. Pia nataka nishukuru kwaya yetu, nimesikia mmeimba vizuri sana. Mtaniruhusu pia watu wa Makueni niseme kwamba mko na governor mzuri sana. Huyu Governor Mutula Kilonzo, hebu pigieni yeye makofi. Nimekuja hapa leo besides kufanya kazi ya kanisa, pia kuja kuangalia vile anatunza. Huyu bibi yake anatoka kwa ward yangu kule nyumbani. Na nilikuwa nimekuja either tuchukue yeye kama hajachungwa ama nipeleke ripoti mzuri. Na nimeona ripoti yake ni mzuri. Pia niseme governor, nikushukuru kwa kuwa governor ambaye a person who can resist, who can listen to criticism, constructive criticism without unnecessary side shows. Kuna mahali mingi sana ya Kenya ambapo MCA akiguzwa kidogo, akiguza governor kidogo, kwanza mahali ingine ya Kenya lazima unatembea na trouser tatu. Huyu governor wenu ni governor mzuri, is oversighted without making noises. And governor, I'm sure your future is very, very bright. Your Excellency, I want to thank you, and governor, nataka nikushukuru kwa sababu nipatia 3 minutes so that I can also mention the appointees, government appointees who are here. Kwa sababu hakutakuwa na forum mwingine pia ya kuonyeshana kwamba serikali ya William Ruto haijawacha Wakamba ndani ya serikali. Because there has been a narrative kwamba Wakamba wameachwa nje ya serikali. That is not correct. I want to thank you, Your Excellency, for including Kambas in your government. And most of these Kambas are also here. Tuko na Dr. Alfred Mutua ambaye ni waziri. Tuko na Penina Malonza ambaye ni waziri. Tuko na PS Terry ambaye ni PS wetu. Tuko na PS Mweke. Tuko na PS Veronica. Tuko na many commissioners. Kama kule Kitui, tuko na Commissioner Muasia, kule Machakos, tuko na Commissioner Mudama, huku hapa tuko na Commissioner Karodon, and many other. Tuko na many government appointees. Hapa ambapo tuko kwa hii mkutano, tuko na Fred Muteti ambaye has been your long time ally, ambaye ni chairman Special Economic Zones. Tuko na Patrick Mbangule, tuko na Regina Ndambûka ambaye yako Tanathi. Tuko na Mainga ambaye ni MD wa Kenya Railways. Tuko na Andrew Murwa ambaye ako Kemsa. Tuko na Damaris Mawel. Tuko na Angela. Tuko na wengi sana. Your Excellency, mimi nataka nikuombe kitu moja. I have this feeling that our government can never be enough without inclusion of a few of us who walk this journey with us. Honestly, Your Excellency, sometimes I'm at pain explaining why Victor Munyaka is not in our government fully. I know the good intentions because you appointed him CAS together with Ndambûka. These guys, they did a wonderful job. I'm requesting you because I know what happened with the courts. If this thing of the courts looks like it's going to take a long time, please take these two our sons uwapatie mahali wafanyange kazi kabla hii maneno mengine isuluhishwe.
As I go towards conclusion, Your Excellency, I want to request you to accelerate projects that you have already started. One of those projects is the Konza City. The Konza City has a great potential to change this particular county and the region of Ukambani and the Kenya as a whole, because it's going to create many opportunities around the digital space. I also want to request you, because when we were at Konza, you talked about accelerating the WOTE project. I want to request you, Your Excellency, to do what it takes to accelerate the WOTE project so that it is completed. Then there is this project called the High Grand Force. With the opportunity not just to change the narrative about food security in our region, but also with the potential, Your Excellency, to generate 1,000 megawatts of power to power Kenya as we also power our region. Your Excellency, I know I've said a lot, but allow me to mention 3 projects because I have been asked to do so by leaders in this region. And one of those projects is the Ukia-Emali Road. The other project is Itangini. There is a project that maybe Governor will talk about. Governor, please allow me. I know you will take 15 minutes. I've only taken 3 minutes. I'll take strictly one more minute, and then I'm going to finish. Itangini, because I'm not talking about my issues. Itangini Wamunyu Road, which is a road I'm sure Governor is going to talk about. And Your Excellency, have also been requested that these people want you to see if it is possible to host Mandaraka Day or Mashujaa Day, one of the Mashujaa Days in this water region. It has a potential to do so many things. Alongside the economic gains, there is also an opportunity so that our stadium is completed properly. Your Excellency, I'm not going to sit down, but I'm going to say the following, that whatever you are doing with the Raila, you should continue with it. If there is an opportunity to unite this country, let us unite this country. It is not a handshake. There are people talking about a handshake. AU does not exist in Kenya. AU is a different thing. If they have agreed that they should assist each other, there is no problem with that. Your Excellency, we are still waiting as leaders from this region to give us an opportunity so that we can sit down prior to your visit to this region and discuss some of the projects that must be discussed in this region. I'm sure, Your Excellency, you are going to grant that opportunity. Tunakupenda sana. Next election is going to be a game changer. Things are going to be, vitu hazitakuwa the same na vile zilikuwa wakati wa election ambayo ilipita. Mungu awabariki sana. Thank you, Your Excellency. I too had been sent by these people of Makueni just a few issues. First, we thank you for supporting the Dwaken Dam. We acknowledge the success that has actually been made so far. But, Your Excellency, we were told by the technician it takes 2 years for the water to fill here, the dam. We are requesting, can the other 2 steps of design for the irrigation and then design for the issue of the power start taking place as we finish up the dam? And can we, as we had 6th Feb to have the dam completed, can we also have another deadline so that the contractors can keep the dam on track? Because this dam is the game changer of Makueni County. Secondly, Your Excellency, Ukea Road, Emali Ukea Road has already been upgraded to Class A, a priority road that will open this Makueni County. Your Excellency, kindly, I was sent by these people for you to try and give us that road because it will actually be a game changer. Thirdly, we are very happy with the invention of markets. But we are urging you, as the markets are being planted and actually implemented, it is important to consult to consider the major towns first. I'm thinking of WOTE major market that would actually take care of the whole county.
because this is where we have most of the produce, and most of these orchards, Your Excellency, are working under the sun. So if this could actually take place, we would actually be very grateful. Lastly, Your Excellency, we met in Parliament the first week, and ukaniambia uko na kijana yako tulikuwa tunashindana na yeye, anaitwa Chungu, lakini nikamshinda sana, na ukaniambia huyu kijana ni wa damu ya Makueni, utampanga. Nilimwangalia leo nikaona president ni kama hujamfikia. So nakuomba, kwa sababu hata yeye ni vota wangu, nakuomba kwa sababu wewe uko na mali mingi, tafadhali angalia hii kijana, mimi ni mama, na ukifanya hiyo tutaenda mbele. Lastly, when we talk of inclusion, let inclusion be in terms of principles, values, attitudes, resource sharing. I would want to say here very clearly, it is very unfair for people to think of inclusion in terms of numbers. We want inclusion in terms of resources, inclusion in terms of job opportunities, inclusion in terms of attitudes, the way we are treated as people. We are taxpayers of this particular country, and Your Excellency, we want to experience our tax. We want to benefit from the taxation, and we are asking you, bring a different kind of leadership, where people do not have to cry for their tribesman to be the president. If we can have a kind of leadership where if somebody leads, he leads by principles, and all Kenyans benefit, we will all be very happy. Thank you for coming, and with those few and many remarks, I want to call upon our Senator, Honorable Maanzo, to say a word. Thank you. Baitu buyaseo, kwa pikage buya ilibuseo, na mabinda onde. Niruhusu nimwite Senator wa Embu, Senator Mudigi, rafiki yetu, na kule Embu wanasema kama Mudigi ni watu wanaga. Karibu. Karibu. Our President, leaders, governors, Bishop, Canon, na watu wote wa Makueni, County, Embu, Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Muriega, Muyazeu ingi. Mimi naitwa Alexander Mudigi, Senator wa Embu County, na rafiki wa Bishop. Asante Bishop, ule Bishop, ile kazi alifanya Embu, miaka mingi Embu ilikuwa na mungangano ya leaders na makanisa, lakini kule aliwacha ameunganisha na sisi. Sasa kule tunajua ule Bishop na wale wengine. Yangu watu wa Makueni, mimi nimekuja pia ujue muungano wetu ni mzuri. Tumekuja mimi na gavana, sisi mimi si wa UDA lakini tuko Kenya kwanza. Kwa hivyo namuomba, tuko sasa watu wa Embu, tuko na kaunti mbili, tuko na Embu na Makueni, na ile mambo mtakuwa nafanya hapa kila mara tutakuwa na kuja. Ya pili yangu, nataka niseme watu wa Makueni County 47, watu wanataka manji, watu wanataka fertilizer, watu wanataka walimu waajiriwe, watu wanataka kila kitu, na siasa iliisha. Naomba kaunti zote 47 tuunganishwe pamoja, tusikirie rais wetu ambaye ni William Ruto, ndio hii njia ya kipindi ya miaka kidogo ndio tuweze kuona maendeleo. Nikimaliza, gavana, naomba tu gavana na MCA na executive, fanyeni kazi mzuri. Sisi hatuna vita, sisi maseneta na nyinyi mbara wananchi afanyiwe kazi. Ni mimi Senator wa Embu County, mbarikiwe sana. Nimwaseo baingi, nikienda Embu niseme nini? Asante sana, mbarikiwe sana. Thank you. Asante. The Lordship, the Bishops, Your Excellency President William Ruto, kama vile umesikia hapa Makueni, mambo ni matatu. Umesikia mambo ya Konza City, umesikia mambo ya barabara ya Ukia Emali ambayo wewe umekuja mpaka Matiliku,
na ukasema utafanya ukiwa deputy president, na umesikia mambo ya Thwake Dam. Your Excellency, katika hizo 3 kumekuwa delay kidogo. Mimi kama memba ya upinzani nimesukuma mawaziri wako sana na permanent secretaries, na kazi inaendelea, lakini bado inahitaji nguvu kidogo ndio tupate maji ya Thwake Dam ambayo italete maji kwa hii mji ya Wote, na iweke irrigation na ipeleke ile ingine Konza City. Nikushukuru sana. Najua wewe Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mnamuombea Raila Odinga kura sana kule African Union Commission, sababu pale atahitaji 3/4 ya president wote wa Afrika kumpigia kura. Niko na imani na nina hakika kwamba Mungu ataongoza nyinyi na Mheshimiwa Raila Odinga atapata hiyo kitu. Asanteni sana, karibuni sana huku Makueni County, na kuna maembe, usitoke hapa bila matunda. Iko matunda mengi sana hapa sokoni. Asanteni sana. Asante. Bishop, mtatusamea kidogo. Ninakutafutia pesa ya harambee iongezeke. So, CS Mutua, please come. Dr. Alfred Mutua, please come. Utaona tu, Bishop. Clergy, Cardinal, Archbishops, Bishops, Your Excellency President, Governor Mutula, former Governor Kibwana, my colleagues in government and all protocols observed. Hii nitaicheza kwa mtindo wa chap-chap. Kabla sijaendelea, ningependa namshukuru sana Mheshimiwa Kawaya ambaye aliweza kuwataja majina ya viongozi tofauti ambao wamechaguliwa. Lakini najua rais, mimi ni mtu wa sinema. Watu watafikiri aliwataja na hawako. Kwa hivyo ni vizuri kuwataja waonekane, kwa sababu kweli umetupanga vizuri hapo Ukambani. Kwa hivyo naomba viongozi nikiweta majina, tafadhali kuja usimame tu hapa mbele muonekane na watu wa kwamba tuko wengi. Nao ni nusu tu wale weko. Terry Mbaika, PS, kwa mtindo wa chap chap unasema tu mbele upesi. Veronica Nduva, simama tu hapo uonekane na wananchi. James Mbaluka, CAS mtarajiwa wa health. Dr. Munyaka, mtarajiwa CAS wa mpango wetu wa lands. Madam Regina Ndambûka, chair wa mambo ya maji. Dr. Mulwa wa KEMSA. CEO Philip Mainga wa Railways yuko hapa. Commissioner Karon Zilani wa JSC yuko hapa. Mheshimiwa Fred Muteti, kijana mjanja sana, anajua kazi, ngangaru, lakini rafiki yangu, sasa nitambue hiyo pia rafiki yangu sana. Angela Mulinge, director wa KICC. Dr. Damaris Maweo, director wa KEMRI. Nafikiri kuna yote amebakia kule nyuma. Yes. Angelina, karibu sana Mheshimiwa Adelina, yuko hapa, chair wa KICC. Kuna yote amebakia? Karibu sana Minga. Malonza, karibu sana. Tumpigie rais wetu makofi. Asanteni sana, tunaweza keti. Na isitoshe basi, Mheshimiwa Rais, na kurudishia asante sana kwa sababu umewateua pia mabalozi tofauti. Ukambani hatukuwa na mabalozi kwa chache sana. Umewateua mabalozi wapya 3. Angeline Musili haizi kuwa hapa kwa sababu yuko ngambo kazini, yuko kule Sweden. Caroline Kamendo umemteua jana, anaenda Canada. Dr. Peter Mathuki anaenda Russia. Mabalozi 3 umewateua kuongeza wale wengine ambao wapo. Deputy Ambassadors, Mary Mutuko yuko New Delhi, anakula roti, ameanza kazi. Daniel Nganda anaenda Dubai. Na pia umemteua msichana wetu Caroline Mwende akuwe Secretary General wa East African Commission kule Arusha. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Tumeshukuru sana. Na pia nataka kurudisha asante kwa sababu umetuteua sisi kama mawaziri. Nataka kumwalika dada yangu kabla sijaongea, Mheshimiwa Penina Malonza aseme machache.
Asanti sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Langu ni kukaribisha katika kaunti ya Makueni na Ukambani kwa jumla. Mheshimiwa Rais, ulipoangalia tukisimamishwa, uliona ya kwamba katika Ukambani, in your very highest decision making authority and organ, you chose 53%, where you chose Mutua and you chose me. And in terms of gender, you made sure that you achieved 50% of the representation, I being a woman. Karibu sana, hile kasi umenipea katika inchi kame. Makueni ni moja zile inchi kame pamoja na Kitui, na tutafanya kazi. Asante Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nataka kumrudishia asante sana Governor wa Makueni, ambaye hata sijui anafanya nini chama zingine, yuko chap kama mimi, na nimeonekana yuko na tabia ya kuwa second term governor, na mimi najua mambo ya kuwa second term governor, akishirikiana pia na dada yetu kutoka Embu, Mheshimiwa Mbarire, ambaye tulikuwa tunapigwa tear gas na yeye siku zile tulikuwa tunachangia katiba mpya. Asante sana viongozi wote walio hapa, Ishungwa na wengine. Mheshimiwa Rais, nakupa shukrani kwa kuniteua kuwa waziri wa utalii na wanyamapori. Hapa wanyamapori ni kutoka ndovu mpaka umbu ambao tunawashughulikia. Na Mheshimiwa Rais, nilikuja hapa hivi majuzi tukiwa na wewe katika kiwanja hiki kwa Economic Forum, tukawasikiza wananchi wakiongea kuhusu yale mambo yanataka kufanywa. Na wakati huo wananchi wako wanatuambia mambo ya siasa, walikuwa wanataka maendeleo, kwa sababu siasa nzuri ni maendeleo na yale mambo ambayo tunapaswa kuyafanya, kwa sababu viongozi wakiteuliwa kazi yao ni kufanya kazi, sio kupiga domo, ndio waweze kuwasaidia wananchi hawa. Mwenyezi Mungu. Nilikuja hapa juzi kumtembelea mama mmoja ambaye aliamka asubuhi na mumewe, akaenda sokoni kuuza maharagwe, kuuza maembe, na akasikia kuna mtu amekanyagwa na ndovu akauawa. Kwa hivyo akatoka kwa mbio akaenda nyumbani kumwambia bwana yake ajichunge asitoke kuna ndovu. Akakuta watu nyumbani kwake, akakuta ni bwana yake ameuawa na ndovu. Kuna shida hapa Mheshimiwa Rais sana ya human wildlife conflict. Hawa watu wa Makueni wanajua. Nataka kuhakikishia kwamba sisi umetupa kazi ya kufanya, na tayari nikishirikiana na gavana tuliongea, wizara ambayo umenipa, kuanzia hii Monday tuna sign contract ya kuweka fence kutoka Masongoleni mpaka Lokenya, kuzuia hao ndovu wakae kwao na sisi tukae upande wetu, acha kuumizwa. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais utazindua mpango wa karibu bilioni 1 wa kuwapa compensation na kuwalipa pesa ama kuwasaidia jamii ambao wameumizwa na hawa wanyama. Kumalizia Rais, ni kusema ya kwamba sisi tumefurahi sana ukija hapa Ukambani. Tumefurahi kwa sababu tumeona uongozi wako ni uongozi ambao unafaa, uongozi ambao una mpangilio. Unajua watu wengi wako wanaelewa, walikuwa nafikiri tu ni hivi, lakini sisi tunafurahi kwa sababu tunaona ya kwamba una mpango wetu, unatujali na kwamba mbele iko sawa. Asante sana na Mola awabariki. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Ichung'wah. Majority Leader, National Assembly. Asante sana Governor, Mheshimiwa Rais, Baba Askofu na maaskofu wengine walioko, na Wakristo wa Makueni, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Mimi Mheshimiwa Rais, nimefurahi kuandamana na wewe kuja kwa hafla hii ya mchango wa kanisa. Mheshimiwa Rais, wacha nitubu kidogo, niseme ya kuwa huyu Baba Askofu Kariuki, wakati alikuwa huko Embu, iko siku uliambiwa unaongoza kundi lililokuwa limebatizwa Tanga. Na wakati huo tukaweza kutembea kwa kanisa Embu, na Baba Askofu badala ya kuambia unatangatanga, akakwambia you be as busy as a busy bee. Usikue kama inzi,
mwenye hana faida, anakaa kwa maziwa, anakunywa maziwa, anakufia kwa maziwa. Lakini akakwambia uwe like a busy bee, mwenye hutembea kila mahali na anakuwa na faida ya asali. Na baba askofu, nataka nikuambie kupitia maombi yako ndio maana William Ruto ndiye rais wa Kenya leo, because he agreed to become a busy bee, as you said. La pili, nishukuru kanisa, hasa kanisa la Katoliki. Nikimuona Archbishop wetu Askofu Anyolo, najua amekuwa akituongoza kwa maombi na kuliongoza kanisa la Katoliki kwa maombi, na hasa kwa mambo ya amani na kutuliza nchi yetu. Mnakumbuka mwaka uliopita wakati tulikuwa na shida kidogo ya kutokuwa na amani, uharibifu mkubwa wa mali na hata watu kupoteza maisha, kanisa la Katoliki lilikuwa kipaumbele kuliombea taifa na kutuuliza tuweze kuishi pamoja kwa amani. Na baba askofu, nikupe ripoti, jana tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo ambaye alikuwa co-chair wa NADCO, tulimpea rais ile report ya NADCO ambayo inatuuliza sisi wote tukae pamoja kama nchi moja na tuweze kutatua mashida zetu zote kwa njia ya kuongea na kuzungumza na kusikizana, pasipo na vita ama mtafaruku wa kupigana hata kwa maneno. Na baba askofu, nikushukuru sana. La pili, pia kanisa la Katoliki, juzi nimeona rafiki yetu Bishop Kingo huko Komarok Shrine akituombea mambo ya cost of living, mambo ya gharama ya maisha, bei ya chakula kuwa juu. Na baba askofu, nimefurahi kupata hapa na nikujulishe yale maombi ulituombea pale Komarok Shrine, Mwenyezi Mungu hakuchelewa. Sababu wakati rais alitoa fertilizer kwa wakulima, Mwenyezi Mungu naye akaleta mvua. Bei ya unga ambayo ilikuwa shilingi 210 kwenda 260 mwaka mmoja uliopita, wakati huu unga ni shilingi 110 kwenda 140, ile iko bei ya juu sana. Kwa hivyo niwashukuru kama kanisa kwa kuendelea kutuombea, na niwaulize musisite, muendelee kutuombea ili yale mambo ambayo yako mbele yetu sisi wote kama Wakenya na kiongozi wetu wa taifa na viongozi wengine tuweze kushirikiana kutatua hayo matatizo. La mwisho, mesikiza mheshimiwa wetu hapa, Mheshimiwa Susan Kiamba, na amenena vizuri sana. Amesema mambo ya inclusivity. Inclusivity is also inclusivity not just about leaders but about jobs, about resources being shared out fairly and equitably across the country. And Your Excellency, I must thank you because I have also listened to other leaders like Senator wa hapa Makueni speak about Thwake Dam, hiyo barabara ambayo Susan Kiamba ameongea juu yake ya Ukia Emali. And I know, Your Excellency, you are focused, and Senator Manzo tells me that Thwake Dam is now at 80% completion. Na hiyo dam itakuja ibadili maisha ya watu wa Makueni na ifanye Makueni through irrigated agriculture kuwa a food surplus county, muwe munauzia county zingine na watu wengine kwa nchi yetu chakula through irrigation. Na huo ndio mpango wa kazi rais ambao umetupangia, na kwetu ni kuomba na kuuliza kanisa liendelee kutuombea ili hata hiyo bei ya unga tukileta mambo ya irrigation vile Bishop Kingo alikuwa anatuombea, bei ya unga na chakula zingine itateremka Makueni itakapokuwa food secure. La mwisho, Your Excellency, Mheshimiwa Kawaya, Mheshimiwa waziri wetu wameparade viongozi ambao umetafutia nafasi za kazi kwa serikali yako kutoka eneo hili. Lakini mimi nataka niseme hao hawajatosha. Ama wametosha? Bado kidogo. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie, na wewe unajua, ile jukumu kubwa uko naye sio ya hawa ambao tuna parade hapa. Ni ya vijana maelfu na mamilioni wa Kenya ambao hawana nafasi za kazi. Na ile mpango umetuwekea ya affordable housing
ndio mojawapo ya suluhu za kuhakikisha ya kuwa vijana hata wa hapa Makueni na Ukambani wamepata nafasi za kazi. Na nikuambie Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa kwa mazungumzo na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, najua amekuwa na tatizo kidogo na mambo ya affordable housing, na nifanya juhudi sana kumuelimisha, kumjulisha ya kuwa hii affordable housing sio tu mambo na manyumba, ni mambo na ajira ya vijana wa hapa Makueni, Kitui, Machakos na Kenya mzima ambao wamekosa nafasi za kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe, hata hapa WOTE town, nilikuwa hapa wakati Governor Kivutha alikuwa governor, na tukatembea na yeye ile project iko hapa WOTE ya civil servants housing. Tunakuomba uweze kusaidia watu wa Makueni kukamilisha hizo nyumba na kujenga zingine ili vijana wa hapa Makueni wapate ajira. Rais aendelee asiendelee? Wacha sasa tutoe pesa. Asanteni. Thank you. Bishop, that is the most difficult part. So I will sweat less from now henceforth. This will be easy. I have the Deputy Chief Justice, Philomena Mbete Mwilo. Please come. Simumpigie makofi. Host Bishop Kasioka na Bishop Salangi Mokie Makueni, Your Excellency the President, welcome to Makueni County, which is one of the many counties in your republic. Ethically, you know, politics is a necessary part of our life, but we didn't come here for politics today. The note I got was tuke kumyambesa tuake kanisa na chakwa ni kumwea UMYA imbesa mute utala kwa sababu UMYA muitala we shall be here very many times. Let today be enough for finishing the project that we came to do. Nangaya tunenge ulau tuyambia kumya. Asante Your Excellency for what you continue to do, and thank you for being in this hot place called Makueni. This is where we were born and bred, and we love this country. Asa tunenge wendo. Kumwenda nine. Rafiki yangu anaitwa Governor wa Embu. Wakati we were inaugurating you Bishop, alikuja mpaka hapa. This morning hata tumeona gari zimetoka Embu. Wale wa Embu wako wapi? I saw a huge vehicle. Simameni. I saw these people very early in the morning. Nikashanga walitoka Embu saa ngapi. Now the person who leads them is here. Cecily Mbarire. Please come. Chairman, chairperson, UDA. Asante. Our host Bishop and the entire House of Clergy, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our host Governor, my colleague Mutula Jr., viongozi wote wale wako hapa kutoka serikali kuu na serikali ya county, na wananchi watukufu wa WOTE diocese, hamjambo. Mwea yataewe. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Asante sana. Your Excellency, tumefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Hii ni siku yangu ya pili kuja hapa WOTE. Tulikuwa hapa September last year katika ordination ya Bishop Kariuki, na ukanituma hiyo siku na salamu, na nikapatia hawa wananchi watukufu wa WOTE. Nikawaambia ulikuwa unataka kuja lakini hukuweza,
na wakanituma nikwambie uje siku ingine, na leo umefika. Theoseo, asanti sana. Your Excellency, mimi ni rafiki ya watu wa Ukambani sana, kwa sababu kule Embu 2 wards, ward inaitwa Moya na Makema, imejaa Wakamba, na huko hata MCA wanachagua anakuanga ni Mkamba. So to me, Kambas are part and parcel of Embu County, na nawapenda sana, na pia wao wananipenda sana, wananipatianga kura vibaya. Kwa hivyo nawapenda sana. Your Excellency, pia hawa ni jirani katika Eastern Province, tumekuwa kitu kimoja, and I'm here feeling at home because pia tumewaletea bishop ambaye alikuwa na sisi kule Embu, Bishop Kariuki, ambaye sasa nasikia mnamuita Bishop Kasioka. Nikasema asi Kasioka. Sasa tumefurahi sana kwamba Makueni County and Embu County tumekuwa marafiki kwa sababu ya Bishop Kariuki. Na ndio maana tumekuja hapa, mimi na senator wetu na wananchi kutoka Embu County, tumekuja kuambia bado tunawapenda na tutaendelea kuwashikilia. Your Excellency, mimi nimefurahi kwamba umekubali kuja hapa kushikilia rafiki yako Bishop Kariuki, kwa sababu tarehe 9 tulikuwa na yeye, alikuwa amekuja katika ile National Lenten Campaign Lodge ya Catholic Church, na tukikula late lunch akatuambia tukiwa na Bishop Moheria akona haraka, lazima amalize haraka kwa sababu he has to drive all the way masaa 4 kutoka Embu mpaka hapa Wote. Na ile shida alikuwa nayo ni kwamba anaishi kwa monastery, na mahali anaishi kwa monastery ni kwa masista, na huko kuna ile saa lazima uwe umefika, na ni saa 1. Sasa alikuwa anatuambia ikifika saa 1 kama hajafika atakuwa na shida kubwa sana, anaweza lala nje. Kwa hivyo leo tumekuja kuhakikisha kwamba utapata mahali mzuri ya kulala, utakuwa na mahali ya ofisi, na utakuwa na mahali ya kufanyia watu wa Wote Diocese kazi mzuri. Na nataka kukushukuru kwamba ile bio na kazi ulitufanyia kule Embu umeleta the same energy katika Makueni Wote. Na mimi niliwaambia wakati tulikuwa hapa last year kwamba mkiwa na Bishop Kariuki mtaanza kuona mambo ikibadilika hapa Wote. Kwa hivyo mjue mko na Kasioka, anajua kuchapa Kasioka mchapa kazi. Pia Your Excellency, I want to thank you because nimesikia mheshimiwa mmoja hapa akisema haukuchaguliwa sana huku, lakini even after that you have become a president of the entire country, na umekuja hapa kuonyesha hawa watu wa Makueni that you are their president and you are ready to work for them. Na ndio maana unasikia Ndambûka Dam iko karibu kuisha. Housing ndio hiyo nasikia ukiambiwa uhakikishe imeisha. Najua pia markets zile unatengeneza in other counties, hata huku Makueni kuna markets ambazo umesema lazima ziishe, ambazo zilikuwa zinaitwa economic stimulus package markets, ambazo zilikuwa katika kila constituency one market. Na mingi ya hizo projects hazikuisha kwa miaka 15. Wewe umeona usaidie mama mboga umalize hizo markets, ndio mama mboga aone mahali ya kufanyia biashara. Hiyo ni mzuri ama si mzuri? So Your Excellency, I just want to request the leadership of Makueni, the MPs, Governor and all your MCAs, support the national projects that His Excellency is going to bring to Makueni, because he's bringing those projects for the benefit of the people of Makueni. And I want to appreciate you, my brother Mutula Kilonzo, because I have seen you support projects that not only come from yourself, but also from the national government. Finally, Your Excellency,
niko na rafiki yangu hapa Makueni wa 30. Na ni rafiki napenda, who mentored me when I was in the civil society, na kanifundisha what governance means, what people-centered leadership means. Na naitwa Professor Kivutha Kibwana. Na Professor, Your Excellency, is a very brilliant man, highly intelligent, hard worker, very humble. So kwa sababu ya kuwa very humble, it's very easy to forget Kivutha Kibwana because hautaona kikusukuma juu ya kitu chochote. Yeye anakaa tu, ukimuona ni sawa, usipomuona ni sawa. Huyo ndi Professor Kivutha Kibwana, rafiki yangu. Mimi nataka kuomba Your Excellency. Nimesikia Mheshimiwa Ishong'o akisema serikali bado utaweza kuingiza watu wengine kwa serikali. Nataka kuomba, ukiangalia watu wale watakufanyia kazi mzuri kwa serikali yako kutoka huku Ukambani na kutoka hapa Makueni, usisahau Professor Kivutha Kibwana. He's a very good man and I know his heart. He means well for his people. Asanteni sana watu wa Makueni, Ngai amurathime na mogaoka na kasioka kola embu na mwemotokethie. Thank you very much. God bless you. Tunawapenda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Chair, and my colleague. To the bishops, thank you for your patience. I hope mulikuwa naandika notes, because for all the people who have spoken, all the people who have come to the front, nitaanza kuwaitisha kasamu in a few minutes. CEOs, Makueni, simameni muonekane. CEOs, where are you? I have seen a list of 11 chief officers wako hapa, wapigieni makofi. Mawaziri simameni hapa. This is the only part where I'm equal to the president. Hata mimi pia niko na mawaziri, wacha uone nikiringa kidogo. Japheth Mangoka, waziri wa devolution. Nicholas Masila, waziri wa lands. Joyce Mutua, waziri wa kilimo. Dr. Sonia, waziri wa trade, na waziri engineer Sebastian Choni, infrastructure. Wapigieni makofi. As promised. First lady, kuja usimame tu hapa, upunge. Aya, ungama ba. Nimuona usu. Nimumuese. Komwenda ukela mumuone. Eta Anita wa Mutula. Niwe mwendo wakwa. Niwe first lady wenyu. Mukunieko. Asante. In a few minutes, Your Excellency, I will usher you to speak to these people who have been waiting kwa muda mrefu wazungumzie. Agenda zetu ni kidogo. Na kuna mtu alisema mambo ya Ukambani ni matatu. Yule pale Mumo alisema agenda namba 1 KEU, agenda namba 2 water, na agenda namba 3 maji. He's the creator of that story. Your Excellency, I want to appreciate a decision that was made by Cabinet this week on regional development authorities za maji. Na chair yuko hapa. Kuna dam iko hapa tu, inaitwa Kamonyolo Dam, ambaye iko under Tana-Athi. Imetusumbua sana. Now that the government has agreed ipatiwe counties, tupatiwe hiyo dam, because hakuna haja inisumbue, watu wote wanataka maji. Similarly, the water from Kajiado all the way to Makueni that is going to Kibwezi, it's also under Tana-Athi. When this water comes to counties, I'm sure the people of Makueni will not suffer as much as they are suffering. Your Excellency, just above where you landed is a stadium called WOTE Stadium. But it's not a stadium because haijaisha na ilianza 2017. And it started at the same time as Kirigiti, Kinoru, Jamhuri, and many others. The track is complete. And we have produced in Makueni people like Yavi
And Makueni is ready to produce more. In fact, Your Excellency, as we sit here, there is a special Olympics for intellectually impaired people across at KMTC. The first of its kind, sponsored by Makueni and Nike, is going on. That is the talent, because when these people went to Berlin, Makueni brought the most gold medals. Kwa hivyo, Your Excellency, could you please finish the stadium for us? And Galao, Gor Mahia na my team, AFC Leopards wakuja. Mashemeji Derby inaweza kuja wote. On agriculture, sometimes, Your Excellency, we ask so many things and we forget to say thank you. Let me thank Waziri Mithika Linturi. Mithika Linturi has allowed us, and through NCPB, we have set up 5 depots. We have identified another 4 za fertilizer. Hapa, karibu, NCPB stores ziko hapa. We have put fertilizer available for the agriculturalists. There is a first-class dryer, 4 tons per hour, ambayo imewekwa hapa. Na ingine iko Makendu. The only ones that you have of that kind. And he has come here once and is coming again because of a livestock project. Your Excellency, the largest livestock yard in this region is in Makueni. The 4th largest livestock yard is in Kadhonzweni in the whole country. And there is a project, Your Excellency, that started in 2015. Na imekwama. Na mifugo hapo tunaweza kutengeneza an abattoir, a tannery, vijana wa Makueni na wengine wapate ajira. And I think it's something that we can do, and I've asked Waziri to come. Susan Nakumicha was here, Waziri wa Health. Kuna kijana anaitwa Wamalu, he was unable to pronounce her name, akamuita Nakumis. So we call her Nakumis here. If you recall, I was in a committee of the Council of Governors with CES and others about medical leasing equipment. The machine that we were given by national government in WOTE is a CT scan. By the time it was transferred to us, Your Excellency, it was not working. Ni kama ile gari yako, mimi na wewe unaijua, KR, ile Range Rover yako ya green. Kama hiyo gari ungeuziwa bila engine, ungeichukua kweli? So, as far as I'm concerned, the transfer was done to us for that CT scan when it had no engine. So, that contractor, no namjua, tuhakikishie kwamba ametutengenezea hiyo machine so that we can truly get a machine that is working. You have been told about Emali, Ukia, Wamonyo, Etangine, across. It is the only road that cuts across 4 counties all the way from Roitoktok. If you want to open Ukambani, the places where people grow fruits, where they grow all forms of agriculture, that is the road that will make sure that this community that I love gets out of poverty. On matters, and that is infrastructure. On markets, Your Excellency, nimekunongonezea kwamba watu wale wanafanya soko, tunataka tukubaliane. So that wakitengeneza soko, watengeneze soko mahali, hiyo soko itasaidia wananchi. And we know where those markets should be. Wamekuja, lakini bado, they should allow us to speak to the public, tusikizane mambo ya public participation and how it is going to be done. There's a gentleman, your waziri, called CS Chelgui. CS Chelgui with Cherry Fund, amefanya, na amehakikisha wafanyikazi, watu wale wanalima kahawa, wameanza kurudi mashambani, because now they are receiving the Cherry Fund. We must thank you for the waziris who have come to work with us. On Thwake, the first beneficiary of this diocese that we want to construct and the headquarters of this diocese is the water from Thwake. Na ikija, then the benefit of the infrastructure, Bishop, you have done ni hiyo maji. Kwa hivyo, Your Excellency, I'm not happy that the project has stalled. Kwa hivyo tusukumie tu so that we can finish that project as quickly as possible. Konza City, nearly ready. They have 3 modern stadiums. That's why I'm asking about these stadiums. Wametengeneza 3 very inexpensive
modern stadiums. Next to my office, Your Excellency, is SECU, part of SECU University. I sent you a beautiful memorandum in red. Ukaipatia your officer, akaipatia waziri wa education. Musukume tu kidogo tu tupate university Makueni. We are the largest exporters of education in this region. Sisi ndo tunapeleka watu all over the country. Tunataka university yetu, so that these people can spend less on the money they are sending all their teams. Nimemaliza. Thank you for coming to Q to plant trees with us. We will continue with that cause. Hiyo bado inaendelea, imeenda pole pole, but we will ensure that what you started in Q continues and comes to pass. Mwisho niseme hivi. Kuna wale wamekushukuru kwa kupatia Mheshimiwa Raila Odinga kazi. Sijui ni mumpatia ama mumsaidia apate kazi. Sisi tunauliza na kwa kikama tunasema sobi ambai. Sisi hatutaki kusaulika. Tusisaulike. And the handshake that Professor is suggesting, we have a formula for you to come to this community, wapatie vitu zile wanataka, because you are the president of these people also. Sisi hatutaki kusikia ni kama tuimbemba yote. Kanabe mundu kwendo? Thank you. Lastly, Your Excellency, we have one of its kind mango factory called Kalamba, done by Professor Kibwana. It does 5 tons an hour, 40 tons a day. And because the national government is considering fruits, and in the program you have done with EU on fruits, once we get cold storage, we will be able to produce mango juice for the whole of this country. So we are asking you, na waziri, if you can, mutusaidie hiyo. Zile nyumba ziko pale, ukisema ngwe, those houses, 261 units, can be completed immediately and quickly. Thank you very much. Tusimameni ili tumualike the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. Thank you very much, Governor. Asante sana Mheshimiwa Governor, na waomba tuketi chini. Asanteni sana. Mwadhama askofu wetu mkuu, askofu wetu wa jimbo la Makueni, ndugu Paul Kariuki, maaskofu wote mlio hapa na viongozi wa kanisa, ndugu viongozi wote wenzangu, mawaziri, magavana, PSS, wa bunge la kitaifa na bunge la county, ndugu wa Kristo wa Makueni, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mbaito muyaaseo, mia yataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii, Baba Askofu, ni kuombe msamaha kidogo, kwa sababu hawa watu ambao mimi nawaongoza pande hii ni watu kidogo wanazidi. Leo tulikuwa tumekuja kanisani, lakini wamepitisha mambo, imeingia katika ulingo wa siasa sana. Pili, mimi nataka niwashukuru ndugu watu wa Makueni kwa kutukaribisha hapa tena kwa siku ya leo. Nimshukuru Baba Askofu Kariuki kwa kutualika, na leo nilisema liwe liwalo lazima nifike, kwa sababu ile mwaliko nilipata wakati ule mwingine sikuweza kufika, lakini leo namshukuru Mungu ametupatia nafasi tuungane na waumini na wananchi pamoja na viongozi wa hapa Makueni tuweze kwa heshima tujenge
kanisa hapa Makueni kwa sababu najua ndio mapenzi ya Mungu kwetu. Vile vile mimi nataka niwashukuru ninyi nyote kwa kuombea nchi yetu, kuombea serikali yetu katika national government na county government, ndio sote tuweze kuwatumikia na vile vile tuweze kutambua na kujua mapenzi ya Mungu kwa taifa letu la Kenya, ndio tuweze kutekeleza. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mwaliko wa askofu, lakini hata na hivyo mimi si mgeni hapa Makueni. Nilikuwa katika uwanja huu mara nyingi wakati wa mambo ya maendeleo, wakati wa siasa, tulikuja hapa maombi. Nimesimama mara nyingi hapa kwenye soko ya Makueni na sehemu mbalimbali hapa Makueni, na mimi nataka niwaambie ndugu watu wa Makueni, asanteni sana. Mara tukifika hapa mnatukaribisha, na nyinyi ni watu wazuri, watu wa Mungu. Asanteni sana. Viongozi wetu wa hapa wamesema kwa kirefu mambo yanayohusikana na mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Na mambo ya maendeleo ni ya muhimu kwa sababu ndio nafasi tuko nayo wakati tunangojea kwenda mbinguni. Bado tuko hapa na nafasi kidogo. Wakati maaskofu wanatupangia vile tutaenda mbinguni, na sisi tunapanga vile tutatumia ile muda tuko naye hapa. Tupange barabara, stima, nini, vitu kidogo kidogo tukingojea kwenda mbinguni. Na nashukuru sana kwamba nilisimama hapa mapema, nafikiri mwaka uliopita ama the previous year, na nikasema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa, kwa sababu mimi naamini hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Kila kiongozi anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo nikasema MCAs, wabunge, governor wenu, senator na kila mtu, mambo ya uchaguzi tumemaliza, sasa tuungane, tushirikiane, tupange vile Kenya itasonga mbele. Mimi bado niko na msimamo huo, nataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Nataka niwashukuru wabunge, wananisaidia katika kupanga mambo ya serikali kuu. Wabunge wanapitisha sheria, wananisaidia mambo ya policy, na magavana wetu pia nashirikiana na wao kwa sababu katiba ya Kenya inatuamurisha tuunganishe serikali ya kitaifa na serikali ya county ili maendeleo ipate kasi. Kwa hivyo asanteni sana viongozi wenzangu kwa kushirikiana pamoja na mimi na sote katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nitasema tu mambo machache ambayo nimeulizwa na hawa viongozi. Moja wapo ikiwa nilisimama hapa na nikawaambia ile mjengo ambayo imejengwa pale ya manyumba imejengwa karibu miaka 30. Nitatafuta contractor tumalize, na mbali na hiyo nyumba 200 nitaweka mpango ndio tujenge nyumba 1000 pale. Tumemaliza mambo yote. Ningekuwa nimekamilisha mapema, lakini kuna watu fulani walinifanyia maandamano hapo katikati nini hawa kina Maanzo na wengine. Hata ngawaje saa hii wananiambia wao ndio wamechelewesha hii kazi, tungekuwa tumesonga, lakini sawa. So mimi nataka niwaeleze ya kwamba Jumatatu, this Monday, contractor anakuja kuendesha hiyo kazi. Nimeshamwambia governor ya kwamba anisaidie kuhakikisha kwamba pale
tunakubaliana. Contractor tayari tumempata, tumeweka pesa ya kutosha, na tutakamilisha ile nyumba 200 ziko pale, na tutajenga ingine 700 na kitu ijae 1000. Na ni kwa sababu nilisimama hapa sokoni na nikawaambia vijana wa hapa nitakuwa na mpango ya wao kupata ajira. Mimi nataka niwatangazie vijana wa Makueni, kuanzia Jumatatu tutahitaji vijana karibu 1000 pale. Kama wewe ni architect, engineer, quantity surveyor, electrician, plumber, mason, carpenter, electrician, mtu ya mkono, mtu ya kutengeneza uji, nini, mkuwe pale. Na sio hapa peke yake, tuko na mpango ya nyumba karibu 3000 zingine katika miji mingine katika kaunti yetu ya Makueni. Vile viongozi wamesema hapa, nilisimama hapa dukani nikasema pia tutakuwa na mpango ya kuhakikisha kwamba wafanyabiashara sokoni wanafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi. Tayari mnajua na viongozi wenu hapa wabunge wanajua, tume award contract ya soko 5 hapa Makueni, ikiwemo soko yetu hii ambayo iko hapa. Tumeweka zaidi ya shilingi milioni 350 kwa hiyo mpango. Mimi nataka niwaulize viongozi wa hapa, nimekubaliana na governor. Governor ameniuliza ya kwamba ndani ya wiki 2 ahamazishe wananchi ndio tukubaliane, ili wale wanaondoka mahali tutajenga soko wajue tukikamilisha ujenzi wa soko watarudi mahali pale wakiwa na nafasi ya kuendesha biashara yao mahali ambayo tumefanyia kazi. So, Bwana Governor and your team, I agree with you. Let us join forces. Na kama kuna mahali ambapo tumependekeza kujenga soko na mnaona ya kwamba pengine tungepeleka mahali pengine pazuri zaidi, tuko tayari kukubaliana na nyinyi. Kwa mfano, nimeambiwa pale Kathonzweni kuna mahali ingejengwa soko Kathonzweni itself badala ya mahali ingine iko kona. So tutaendelea namna hiyo, and we are going to work together, because ile ya muhimu sio mashindano ya viongozi ama mashindano ya serikali hii na serikali hile. Ya muhimu ni wananchi wapate mahali pazuri pa kufanya biashara, na katika harakati hiyo pia tuhakikisha kwamba vijana wa Makueni, vile vijana wa Kenya wanapata nafasi ya ajira. Hiyo soko 5 tunajenga hapa Makueni, sio Makueni peke yake. Tunajenga soko zaidi ya 500 Kenya mzima, kwa sababu I made a commitment to Mama Mboga that they are going to work in a place with dignity, with water, with sanitation, proper electricity, and in an organized manner. And I want to keep that commitment. So tunashirikiana na hiyo ndio tunataka. Vile mimi nataka niwashukuru viongozi wenzangu hapa, wametetea wale tumeketi upande huu. Wameniambia kuna mtu fulani hajapata kazi, kuna mtu fulani hajapata kazi. Hawa wameketi hapa kwa red carpet, wako na maji, wamekaa viti mzuri. Mimi naomba viongozi, wakati mnatetea hawa, please mkumbuke kuna hata wale and if anything, wale they are more deserving. Tuko na
vijana wengi zaidi ya milioni 4 Kenya wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, hawana kazi. So ya muhimu zaidi, na hawa tutapangana sisi hapa. Maneno ya hawa msiwe mnalete hapa, mnanitafuta kwa ofisi. Mkikuja hapa semeni maneno ya wale. Ama mnasemaje? Si maneno ya hawa tuongee mali nyingine. Na tunakutananga kila siku. Mniambie wakati tumekutana huko. Hapa tukikutana tupange mambo ya wananchi wale. So vijana wa Makueni, na mimi nataka niwaulize viongozi. Tafadhali. Na wauliza, and I am speaking to you as your father figure by office. Nataka niwaombe tuondoe vizuizi. Kwa sababu saa zingine tukitaka kufanya kazi fulani tunaweka vizuizi. Mpaka mimi nizungumziwe, mpaka mimi nipatiwe kakitu, mpaka mimi ni hapana. Hiyo maneno tuachane naye. Hakuna mtu atapatiwa chochote. Niliwasema wafisadi na wakora na wezi mambo yao ni matatu. Wote, na haina rank. Hata kama wewe ni kiongozi ukitaka kujiingiza kwa mambo ya ufisadi, mambo yako ni matatu. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kwa sababu hawa wananchi wametuheshimu. Sisi tuko na mshahara, wao hawana. Sisi ambao tumepatiwa kazi na wale wananchi, kama sisi ndio tutazuia nafasi yao pia wapate kazi, hiyo hata mbele ya Mungu tutapata laana. We must as leaders do everything possible to facilitate government programs, whether they are county or they are national, that benefit the people, because they are our employers and it is the reason we have a job to do. So nawaomba. Mimi nataka pia nishukuru my younger brother Mutula Kilonzo Jr. kwa ile kazi anafanya hapa na ushirikiano ambayo tumeweka. Kwa maneno ya matibabu, mimi nilisimama hapa Makueni nikawaambia tutaweka mfumo mpya, kwa sababu ile mfumo ilikuweko ilikuwa na ubaguzi, haikujali wale wa chini. Ndio sababu tumebadilisha sheria, na mimi nataka niwashukuru wabunge kwa sababu tuko na sheria mpya sasa Kenya ya mambo ya matibabu. Na hiyo sheria iko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza, tumekubaliana matibabu tunapeleka mpaka kwa kijiji. Ndio tumeweka community health promoters. Kenya tuko na community health promoters 1,100 identified by the counties, equipped by the national government, because we are one government. Na pale kijijini tutakuwa sasa na muuguzi, community health promoter. Kila nyumba 100 tutakuwa na community health promoter. Anatembea kwa manyumba yenu, napima mambo yenu, kwa sababu tunataka kuanzia matibabu pale chini, bottom. Ndio tuanzie hapo. Ya pili, tumekubaliana ya kwamba kuna wananchi hawawezi kulipa bima ya afya. They cannot pay NHIF. Wale wako chini. Tumekubaliana ya kwamba hawa wote, we are going to identify them. Vile tuna identify wale wa cash transfer. Hawa wote tumesema for the first time, the people who cannot afford to pay for health insurance, the government of Kenya is going to pay for them. Ili kila mtu awe na bima ya afya
ikifika kiwango fulani aende level 3, level 4, 5 and 6 awe na bima ya kulipia gharama hiyo. Ya tatu, tumesema vile vile kwa wale wako na uwezo wa kulipa, pia tutawaweka kwa viwango. Kila mtu atalipa kulingana na mapato yake. Kwa mfano, wale watu wanalipa 500 saa hizi. Kama yeye ni mama mboga ama mtu ya bodaboda, mapato yake ni shilingi 5,000, 10,000, tutampunguzia, badala ya kulipa 500 kila mwezi kwa NHIF, alipe 300. Na tuko na wengi. Alafu ya 4, tumekubaliana vile vile under this new program, sheria hii mpya ambayo tumepitisha, pia tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na chronic illness fund, hazina maalum ambayo itakuwa available kwa Wakenya wote kwa magonjwa ambayo yako na kiburi na kisirani, kama ile ya cancer, diabetes, hypertension and all the chronic illnesses. Kwa sababu tumesema hatutaki mwananchi tena auze mali yake, auze ng'ombe ama shamba, aende alipe gharama ya hospitali. Hiyo gharama yote ya hospitali, ya kansa na nini, saa hizi tunafanya harambee, tunakusanya 1,000,000, 500,000, 2,000,000, 1,500,000. Hiyo mambo ya harambee tutawacha kwa sababu tutakuwa na hazina maalum na hakuna Mkenya tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Hiyo ndio mpango tuko naye. Na mimi nawaomba watu wa Makueni, that is the program we have put in place. Na wauliza sisi ambayo tuko na mshahara kubwa kubwa, kuanzia mimi na hawa waheshimiwa, sisi tulipe kidogo zaidi ndio tupunguzie mzigo wale wameketi huko, mzigo yao ikuwe kidogo. Ama mnataka mzigo iende kwa wanani? Sisi wadosi ndio tubebe? Ndio. Ati mmesema nani abebe hii mzigo? Sisi hapa wadosi au wako wameketi hapa mbele? Sasa nyinyi waheshimiwa, wacheni maneno. Mmesikia vile wananchi wamesema. So tuendelee namna hiyo. Mimi vile vile nataka niwaeleze, mmeniuliza mambo ya maji. Na mimi nataka niwahakikishie, nilikuwa hapa nikawaambia mambo ya Thwake Dam tutakamilisha katikati ya mwaka huu. Tumepata changamoto kidogo kwa sababu imebidi tuongeze ile ukuta ya kuzuia maji ndio tuweze kutega maji zaidi. Our experts have indicated to us that it is better that we increase the embankment so that we can store more water. Na jambo la pili, pesa ambayo tulikuwa nayo imepungua, imebidi nirudi tena kwa Africa Development Bank na wamekubali kutuongezea pesa shilingi bilioni 7 ili tuweze kukamilisha kabisa hiyo program ya hiyo maji. Na nimewaeleza viongozi wenu ya kwamba the new timetable, kwa sababu ya additional work na additional resources, ni kabla ya mwisho wa mwaka huu mimi nitarudi hapa kuja kufungua rasmi hiyo maji, mkunywe, mtumie manyumbani, mtumie kwa irrigation na vile vile mtumie kwa mifugo, so that we can grow this region. Tuko na maji ingine tofauti, tumepangana na hawa viongozi. Vile vile tumekubaliana mambo ya kuzalisha chakula Kenya. Na mimi nataka nimshukuru Mungu kwamba tulienda kiwanjani pale tukaomba Mungu pale Nyayo Stadium atusaidie mvua. Mungu ametupatia mvua mwaka uliopita, tukawa na mpango ya mbegu, tukapunguza gharama ya mbolea. And I committed, I remember nilisimama hapa nikawaambia hii bei ya mbolea tutatoa shilingi 7,000 ikuje chini. Leo mbolea tunauza hapa 2,500.
Na mimi nataka nimuulize gavana wenu, nimshukuru kwa sababu tumekubaliana na yeye mbolea isipatikane tu kwa towns kubwa, tusukume iende mashinani, na hivyo ndivyo tunafanya. Nataka niwashukuru wakulima, walituzalishia chakula mwaka uliopita. Kwa sababu ya mvua, mbegu na mbolea tulipunguza bei, tukaongeza magunia kutoka 44,000 mpaka magunia 60,000, milioni 44 mpaka milioni 65 mwaka uliopita. This year tuna target magunia milioni 75 this year, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na niliwaeleza hii njaa hatuwezi kufukuza kwa maandamano. Huwezi kufanyia maandamano njaa. Utafanyia maandamano njaa ndio itoke? Ama uvalie sufuria kwa kichwa? How is it going to help? So tumeshirikiana hivyo, na mimi nawauliza tena wakulima wetu wa taifa la Kenya. We have made arrangements again this year of seeds, certified seed. We've also made arrangements on fertilizer. The distribution is going now on across the country. Ndio tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya, tuwe na heshima. Na mimi nataka niwaulize, kwa sababu inabidi niwaeleze, tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula Kenya. Mahindi tunaleta kutoka nje, ngano, mchele, sukari, edible oil. Na hiyo bilioni 500 ni pesa nyingi. Badala ya kuendelea kuagiza chakula kutoka nje, jameni, tuwe na mpango kuzalisha hiyo chakula hapa Kenya, ili hiyo bilioni 500 badala ya kulipa wakulima wa nchi zingine, tulipe wakulima wa taifa letu la Kenya. Tunakubaliana hivyo? Tutashirikiana namna hiyo? Very good. So tuendelee namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, ndio tuweze kufikisha mambo yetu mbele. Sitaki kusema sana kwa sababu leo ni mambo yetu ya kanisa, lakini kwa sababu hata ingawaje tunapanga kwenda mbinguni, tuko na kazi kidogo tukingojea. Lazima tupange hapa, tusilale njaa, tupange barabara, tupange maji nini, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mambo yenu ya barabara, mimi narudi hapa kabla ya mwisho wa mwezi huu. Nitakuwa hapa Makueni na Ukambani kwa ujumla. Nitakuja na maneno yake. Nataka wabunge wenu wakiwa hapa. Katika budget ambayo mimi natengeneza saa hizi, napendekeza karibu shilingi bilioni 100 ya mambo ya barabara. Nyinyi wabunge munisaidie kupitisha huko bunge. Hapa Makueni nimeweka mpango ile ya last mile, kwa sababu najua watu wengi bado hawajafikiwa pia na stima. Hapa Makueni mwaka huu tumeweka bilioni 1.5 ya kuunganisha watu 25,000 wapya Makueni County kwa huduma ya stima. Na nimeweka mpango ya next year. Tumeweka bilioni 72 kwa program ya stima. Specifically 22 billion shillings kwa last mile connectivity. Wabunge wenu wako hapa, waheshimiwa, mupitishe hiyo maneno ndio tuweze kupatia stima hawa wananchi. Si ndio? Hawa wabunge ni watu wazuri. Ni watu wazuri. Kidogo saa zingine yes, lakini ni watu wazuri generally. Si ndio? So tupitishe haya maneno, tusongeshe mambo yetu mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawauliza tu wabunge ya kwamba sote hii kazi yote ambayo tumesema, ukweli ni kwamba hatuwezi kuendelea kukopa pesa ya kufanya maendeleo Kenya. Lazima tutafute mbinu mpya ya kutafuta mapato, kuongeza ushuru, ndio tuweze kupeleka Kenya mbele.
Mwisho kabisa, kama Mkristo, mimi nataka niwaambie neno la Mungu linatufundisha kwamba kuna siku tutasimama mbele ya Mungu. Sijui kama mko na hiyo habari. Mko na hiyo habari? Kwamba kuna siku tutasimama mbele ya Mungu. Na mimi nataka, na nasema hivyo kwa heshima kubwa, najua maaskofu wetu wako hapa. Mathayo 25 mstari wa 35 kwenda mpaka 46 hivi. Neno la Mungu linasema tutasimama mbele ya Mungu. And each of us will give an account ya nafasi uliopata na ulifanya nini na hiyo nafasi. Unanielewa? Kwa sababu mara nyingi watu wengi wananiuliza, wewe umetusukuma sana, unasema tujenge manyumba, unasema tushughulike na mambo ya universal health coverage, mambo ya matibabu, umesema tufanye mambo ya maji, umesema tufanye sijui mambo gani. Muende msome Biblia. Biblia inasema tukisimama mbele ya Mungu tutaulizwa, wewe ulikuwa na nafasi, lakini nilikuja kwako, hamukunisaidia chakula, nikalala njaa. Mimi nilikuwa sina mahali ya kuishi ama kulala, hamukunipatia mahali ya kulala. Nilikuwa na kiu, haukunipatia maji. Hata tutaulizwa, vijana walikuwa hawana kazi, haukufanya chochote. Si ndio? Nyinyi mnafikiri mimi nitaenda kusimama mbele ya Mungu nijibu hiyo maswali yote, na niko na nafasi ya kufanya hiyo kazi nikose kufanya? Bana. Ndio mnaona niko na bidii sana, kwa sababu nataka nikisimama mbele ya Mungu isemekane watu wa Makueni walikuwa na kiu au kuwapatia au kuwapangia maji, na ulikuwa na nafasi ya kuwa rais. Mnataka ati nianguke hiyo mtihani? Hapana. Ama isemekane kulikuwa na vijana wengi mamilioni Kenya, wewe ulikuwa na nafasi na sisi wote tuko hapa. So every leader must know that one time we will be held to account on the opportunity we have to serve the nation. We must make a difference. So asanteni sana, nawapenda sana, na nimesema nitarudi hapa kabla ya mwisho wa mwezi huu, ama nikichelewa mwezi ujao mapema, ndio tukuje tupange mambo yetu ya maendeleo hapa. Baba Askofu Kasioka, wewe ni rafiki wetu na tumefurahi sana kufika hapa kwa mwaliko wako. Tutakuja tena na tena, na kama kuna mahali tumekosea utatusamehe. Sio kwa kupenda, unajua hii watu tunachanganywa na siasa, siasa inaenda inachanganya maneno. Lakini Mungu atatujalia. Kwa hivyo ndugu zangu watu wa Makueni, asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya, hakuna kaunti ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. We are going to move together. Kwa hivyo asanteni sana. God bless you na Mungu awajalie. Thank you.